Residents of Eastleigh area in Nairobi and its environs enjoyed free legal services after the Nairobi Kadhis Court Bar Bench, in collaboration with the Kadhis at Nairobi Kadhis Court, organized a free legal aid clinic at Eastleigh High School grounds on Saturday. Tumefika hapa pamoja na mawakili ama ni LSK wa Nairobi, tukishirikiana na wao kama Kadhis Court wa Nairobi kufanya kuelimisha watu juu ya haki yao na kuweza kuwasaidia. Hapo ni kiwanja ya Eastleigh High School. Tumetarget community ya Waislamu ambao kwamba wanaishi katika sehemu hii ya Nairobi. Today we are doing something we call public legal aid. We've come to educate the public here at Eastleigh on their rights and to actually give them free legal advice on any cases that they may be having, either in and out of court. We are doing it together with the Kadhis Court. Together we have something we call a bar bench committee. That is the Kadhis Court Bar Bench Committee. It comprises of lawyers who practice in that court, and also it comprises of the judicial officers who are actually assigned to that court. Hii ni kazi muhimu sana ya kuelimisha watu wetu ili waweze kujua haki yao, wanaweza kuapproach court namna gani kwa njia rahisi, na huduma tuwatoa leo ni huduma ya free. Mawakili wako wengi wamefika. Sisi pia bila tunaona kama wakati tumefika kwa wengi, na tunatarajia kwamba masuala hii itaweza kuendelea, na hii ni kulingana na vision ya kiongozi wetu ambaye ni Chief Justice Martha Koome, kwa kwamba access to justice iwe ni karibu kwa watu. Speaking to Horizon TV at the Eastleigh High School grounds, Deputy Chief Kadhi Sheikh Hassan Omar Sukian called on the public to take advantage of the free clinics to get help and access to justice. Well, you know, people consider that legal advice is expensive, but we want to demystify that notion. And also we want to reach the mwananchi that is down there, so they can get legal advice, because something they thought was maybe very, unresolvable. Probably now if they come see us, either they'll get a solution firsthand, or they will be advised to go, see a lawyer in the chambers. Oh yes, the event has been successful. It has exceeded our expectations. We're happy with the turnout, and we're hoping that as the day progresses, we'll have more and more people coming to take advantage of the free legal services that we are offering. Na tulipata wateja kadhaa ambao kwa wamefika na tumeweza kuelimisha. Tuamini kwamba tumeweza kuelimisha, na tunatarajia kwamba masuala hii kazi itaendelea katika sehemu zingine za Nairobi, na vile makadhi wenzangu pia watafanya katika sehemu zao. Kazi hii tuweze kuendelea, watu waweze kupata kuelimika. This event is very important for our society because there are so many people in our society who cannot afford legal services. And some of the issues that they want assistance with are not very complex issues. They can be advised, and probably in a day or two they can get solutions to their problems. The ones with more complex issues, we recommend them to seek proper legal services from lawyers. This comes even as Amnesty International and the Law Society of Kenya held legal clinics under the theme of Cry for Investment in Legal Aid Services and Access to Justice. I congratulate you, Amnesty International Kenya, on this great milestone, and thank you for a decade of mobilizing and campaigning for change, reform and improvement, so that all Kenyans can enjoy their inherent human rights as enshrined in the Constitution of Kenya 2010. It is not enough to have those rights in the Constitution, they must be actualized. And that's where Amnesty International, among many other players, come in. I thank you for your activities and the support towards ensuring that the delegated authority exercised by state organs is exercised in an accountable and transparent manner and in the public good. The best of us needs to be reminded of our basic mandates. Often enough, we forget why we exist.
And therefore, Amnesty International, thank you for calling us to be accountable. Thank you for reminding us that we have to be transparent as we account for the major mandates that we have been given to execute. But despite one of the most progressive constitutions in the world, the deadly venom of inequalities, impunity, and discrimination fuel hopelessness for millions. 52% of Kenyans do not believe that there is no equality under the law. And it is here that Amnesty International Kenya must continue to invest its investigative research and its campaigns for the last decade and for the decade to come. From the communities of Kiamaiko to Kianjakoma, the Sengwe to Soweto, the Deep Sea to Kibos, we have documented, lobbied, and built capacities, and we have also marched with affected communities and persons at risk. The legal clinics were held to help promote the mandate of the Kadhis court by extending legal literacy and awareness to members of the public who may not know how the law works. Kitu ambacho imetuinspire kwanza, community wa Eastleigh katika Kadhis court Nairobi tumeona kama ni wengi katika wateja wetu ambao kwamba tunahudumikia, wana masaili kadhaa na pia wako na challenges kadhaa, especially challenges za kutojua system na namna koti inafanya kazi. Lugha pia ni shida, na wakadhi hao wengi kuiona kwamba wote wanazungumza lugha ya local, lugha ya Kisomali kama lugha ya Kiborana ama Kioroma, wanaweza kuzungumza na lugha zote, Kiswahili na mengine yote. Tuko dynamic hivyo, alhamdulillah, na wao ni wengi sana katika wateja wetu. Ndio tuliona kwamba tuanzie hapa, na tunaona kwamba kuna shida mingi ya marital maziko hapa na katika masuala ya urithi ambayo kwamba ni masuala yetu ambayo kwamba sisi tunazihandle. Hii ndio imetuinspire, tumeona kwamba wako na matatizo tuweze kuelimisha. Most of the issues that I've seen today is some of them are land matters and some of them are personal matters like divorce processes, child maintenance, and I've seen a few issues with KRA and administrative, I would call them administrative disputes. Because see, ordinarily when you want legal services, you have to approach a lawyer in their chambers, and there's a cost to that unfortunately some people cannot afford. So many people look forward to these free legal aid camps so that they can air out their issues and they get some assistance. Many Kenyans have found it hard to access justice despite it being essential to achieving fundamental rights and freedom, with the majority of the affected being low-income earners, with the majority facing issues including the resolution of civil matters. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea huku chini ambao watu wengi hatuna habari juu yake, especially mambo na sheria, na ni mengi watu wanapitia ambao hatujui tuchukue mwelekeo gani. Kesi yangu ilikuwa imeanza 2017. Tangu 2017 mwanaume tuliwachana, akapea maintenance ya watoto. Baada hapo sasa tulivurutana, nikikuja hapo Kadhis court, Kenya Kadhis court aliamua akakataa kupeana. Mimi nilirudi, vile nimerudi nimeshinda kufikia kadhi. Sasa mambo ikavurutana, nikachoka, sijaenda huko tena. Leo ndo nikasikia iko usaidizi hapa, nilikuja kuuliza kama nitasaidika. So wamenielekeza, lakini nitaona kama nitarudia kufufua hiyo kesi tena. Mimi ningesema si lazima uwe na tatizo ndio uje mahali kama hapa. Wakati mwingine ni vizuri kuja ujue. Mwingine anaweza jikuta katika tatizo fulani la linahusiana na sheria na hana habari. So ni bora zaidi uje usikie kutoka kwa hao wataalamu wa sheria. Nimefurahi sana kwa sababu nilikuwa na kesi kotini ya uradhi wa bwanangu. Aliaga last year na tuko na mabibi tuko watatu. Sasa tukaanza kuvurutano juu ya uradhi. Sasa na bahati mzuri, alhamdulillah, nashukuru nimepata lawyer wangu hapa nieleza vile kesi imeendelea, even though haijaenda through, lakini nimesaidika. Mungia renchivo kila mwaka mkuje huku Eastleigh juu tunateseka kama wajane. Sasa kama sisi tunadhulumiwa. According to a memorandum by the Law Society of Kenya, the Paralegal Society of Kenya and Amnesty International Kenya, to the state agencies responsible for the administration of justice on
36% of Kenyans are unable to access legal counsel due to the high cost involved. Kuna Wakenya wengi Waislamu wana shida lakini hawana ada za kulipa kusaidiwa kufungua kesi. Wataweza kusaidiwa vipi? Yeye ako na shida, ameachwa, mume wake ampatii matumizi, na ili apate usaidizi anahitajika kufungua kesi, lakini hizo pesa yeye hana. Atasaidiwa vipi? Sasa kwa wale ambao hawana uwezo, kuna njia tofauti za kusaidiwa. Sheria inaruhusu wale ambao hawana uwezo wa kupata pesa, wanaweza yale malipo ya tunaita court fees. Kuna kufungua kesi ya divorce ni 1,500. Kama unataka cheti ni shilingi 500 ama 1,000 pale kotini. Sasa zile fees ambazo ni za kotini, kuna njia ambazo zinaweza kusamehewa. Unafanya maombi. Ukifanya maombi, uko na barua ya chifu ukithibitisha kwamba kweli wewe ni mhitaji na huna uwezo na uko na shida, basi hakimu ama kadhi anaweza kuoda kwamba huyu kweli anastahili kusaidiwa, na zinakuwa waived, unakuwa unasamehewa na unaweza kusikiwa. Njia ya pili, ukiwa una shida kama hiyo, ukija mahakamani unawaona wale tumewaita court administrators. Utaenda kuambia mimi niko na shida hii, alafu huko kuna kitengo cha hawa mawakili wana jopo linaitwa pro bono cases, wanasikiza kesi bure. Kwa hivyo wanaweza tunawapeleka jina lako, wanasema hapa tunawaambia kwamba kuna watu wako na shida na wanahitaji msaada kusaidiwa kufunguliwa kesi, basi wao watakuchukulia, utakuwa na wakili, atakusaidia, atakufungulia, atakuwakilisha, na mpaka ukimalizika, na hiyo itakuwa ni bure, na hiyo on a case to case basis ukiwa mhitaji. The fact that it is expensive to file cases, I heard you, Mama Nyangudie. Let's find out why it is expensive to access justice, and should it be expensive? And so what must each one of us do to make it cheap for everybody to access justice? At our level at the judiciary, what are we doing? I'll come back to that in a moment. For today's commemoration, the organizers chose to focus on improving legal literacy and empowerment and dramatically strengthening the legal aid regime in Kenya. It goes without saying that the integrity of our legal system, especially our criminal justice system, depends on the ability of litigants, court users, and accused persons to meaningfully participate in the court proceedings. Particularly in our socio-economic context, the importance of legal aid and accessible legal information cannot be gainsaid. The judiciary has been implementing various reforms and interventions to improve access to justice. I don't know whether we have been loud enough, but we have been implementing a number of reforms towards improving access to justice. We are establishing and strengthening our small claims courts. We are supporting alternative dispute resolutions through our courts, and we are empowering alternative justice systems and mechanisms through our multi-door approach to justice, developing pro se litigants manuals, the people who represent themselves in court, and simplifying processes and procedures that our courts and tribunals employ. The memorandum stated that over the last 3 years, at least 50 public interest activists have been arrested yearly for exercising their lawful right to protest. Haki za watu wanaosimamia haya masuala kama justice defenders, kama wanahabari, ni muhimu sisi kama ambao tumepewa jukumu hili kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya kazi zao bila kutishiwa na bila kudhulumiwa.
Na ningependa kuuliza kwamba nimesikia yule ametoka Mkuru kwa Jenga amesema kunao wengi ambao wameshikwa wamekuwa charged. Ikiwa tunaweza kupewa, sisi kama ODPP tutaondoa hizo macharges na tutahakikisha hawakupelekwa kotini. Director of Public Prosecutions Nurdin Haji affirmed his commitment to ensuring justice is served to those affected by the state agencies, especially the human rights defenders. Tumeweza kupeleka zaidi ya kesi 100 dhidi ya polisi ambao wamenyanyasa wa Kenya. Na wengi hao wamefanya hiyo kama wao binafsi. Sio polisi wote. Polisi asilimia kubwa zaidi ya polisi wanafanya kazi nzuri kama tunavyoona leo hapa. Na tunawashukuru ya kwamba kwa hii muda ambao tuliofanya elections waliweza kuhakikishia Wakenya wamefanya kwa amani na kuweza kumaliza kwa amani. Reporting for Horizon TV, I am Nadia Osman.